Good evening and welcome to Friday Reading Live. This is me, Vandana PS, joining you from Needus Academy. So, this is the weekend and especially this is the last day of this month, right? Okay, so as usual, today I'll give you a sample question from Part B for you. And I'll give you 2 minutes for the preparation of this question, maybe 2 or 3 minutes. Okay, so you guys can read the question carefully. So please do read the question carefully, read the options, then the paragraph, and then you can answer the question. Okay, so I'll give you the question and you can see the question on the screen, and later on that I'll just discuss about part A. And both these materials, I mean sample question from part A, part B and part A material, these are self-prepared materials for you guys. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു എക്സാം വരുന്നുണ്ട്. March 8th we have an exam date, right? Yes. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രിപ്പറേഷനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Anyway, so please do just do the question, then we will discuss the answers. Okay, so here comes the question.
Yes, so welcome back. Have you all done this material? I know that this paragraph is a little bit lengthy, so I was just adjusting the screen. I think it was possible for you guys to read the session. I can okay arnallo alle. Anyway, I'll discuss this question, and this is just like your exam model material part B sample question. Okay. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പാർട്ട് ബിയുടെ ഒരു 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. മേ ബി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എക്സാം അല്ലേ? അതെ, അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് എക്സാം വരുന്നുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ പ്രിപ്പയർ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം പാർട്ട് ബി, മേ ബി വെൻസ്ഡേ ഓർ മൺഡേ. ഓക്കെ. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് ലിജി. ഹായ് അഞ്ജാനി, ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ്, ശരണ്യ, വീണ, ആൽബി, ആതിര, അഞ്ജു, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. അപ്പം ഈ അടുത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ നോട്ട് ലൈവ് എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നിരുന്നു. സോ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഫോർ എവ്രി വൺ ഫോർ ദാറ്റ്. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സ്കോറൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ എനിവേ, കാണാത്തവർ ജസ്റ്റ് പ്ലീസ് ഡു ചെക്ക് ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മാർക്സ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് ഓൺ ദ സെയിം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് നിങ്ങൾക്കും, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് വാച്ച് ദാറ്റ്. Okay, അപ്പോൾ എനിവേ ഐ എം ജസ്റ്റ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ നോട്ടീസ് ഇസ് പ്രൈമറിലി അബൌട്ട്. അപ്പോൾ നോട്ടീസ് എന്തിനെ പറ്റിയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്? ദിസ് ഇസ് ഫ്രം ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി, നോട്ടീസ് ആണല്ലേ? ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, സോ ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ടു ഡു പാർട്ട് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്താണ്, എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് യു നോ, റൈറ്റ്? Okay, so first of all, read the question നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. So this is a very small question, but still you can see lengthy questions maybe in your exams ചിലപ്പോൾ lengthy questions ഉണ്ടാകും. So that I will prepare a combination of all the type of questions in part B session when we deal with part B in the next week. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിവേ, ദ നോട്ടീസ് ഇസ് പ്രൈമറിലി അബൌട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ കീവേഡ്സ് ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? സോ ഇതൊരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ അണ്ടർലൈൻ മാക്സിമം 1 or 2 കീവേഡ്സ് ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു 1-2 കീവേഡ്സ് ആയിരിക്കും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മൈ കീവേഡ്സ് ആർ യെസ്, ഓക്കെ, നോട്ടീസ് പ്രൈമറിലി. ഓക്കെ, പ്രൈമറിലി അബൌട്ട് വിച്ച് മീൻസ് ഇത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ അബൌട്ട് സംതിങ് അല്ലേ? യാ. യെസ് ബ്യൂല, ദിസ് ഇസ് നോട്ടീസ് തേർഡ് കാറ്റഗറി. യെസ് ആതിര, തേർഡ് കാറ്റഗറി. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്നൊക്കെ. വെരി ഗുഡ്. ഹായ് ദിവിത, ഗുഡ് ഈവനിങ് ദിവിത മാം. എനിവേ, സിൽവൻ, യെസ് നീതു, യെസ് റിയ, നീന. ഓക്കെ, so this is from the third category and we are dealing with a notice. So option A. ഇനി നോട്ടീസ് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ നോട്ടീസ്, ഇഫ് യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി, വാട്ട് ആർ യു റീഡിംഗ് ഫോർ ഇൻ ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി? നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തേർഡ് കാറ്റഗറി വായിക്കുന്നത്? വി ആർ റീഡിംഗ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ടു ഗെറ്റ് എൻ ഓവറോൾ ഐഡിയ ഫ്രം ദ എക്സ്ട്രാക്ട്. വി ആർ റീഡിംഗ് ഓർ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് തേർഡ് കാറ്റഗറി അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി ഏത് ലൈൻസ് ആണ് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? എല്ലാ ലൈൻസും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓൾ ദ ലൈൻസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ യു ഡീൽ വിത്ത് part B questions, but still if it is from the third category you can focus a little bit more to the last paragraph or the last lines. Clear? Yes Adira, it's primarily about. Yes Liji, notice ആണ് third category. Yes Ajin, hi Ajin, good evening. Yes Sania, good evening. Yeah, this is all about notice. So option A, when questions ഒക്കെ വായിച്ച് question clear ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും just you can move to the 3 options. So the first one is a newly developed system that enhances discharge efficiency and strengthens follow-up care. So my keywords: newly, then system, then enhances. So improves what? Discharge efficiency and strengthens follow-up care. Option B, a policy that reduces the role of hospital staff in patient discharge decisions. So policy reduces and role. Okay, so this is the kind of policy that reduces role of staff. And option C, a method that eliminates the need for communication between hospital and primary care team. So method eliminates communication. So these are my keywords from these 3 options. Anyway, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കീവേഡ്സ് പറയുന്നത്. And now we are just reading the notice. Implementation of optimized discharge coordination system. Okay. To all clinical and administrative staff, and we know that from the third category we are just sending a particular communication thing to a particular person. ഒരു communication purpose-നായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് that is from the third category അല്ലേ? മേ ബി ഒരു ഇമെയിൽ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
എന്താ മെമ്മോ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് ആയിരിക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി. സോ 2, all clinical administrative staff from hospital management team അവർ അയക്കുന്ന സെൻറ്ററാണ്. സബ്ജക്ട് ന്യൂ പ്രോട്ടോകോൾ ഫോർ എൻഹാൻസ്ഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ സബ്ജക്ട്. ഓക്കെ, as part of our ongoing commitment to improving patient flow, minimizing hospital stay durations and reducing readmission rates, we are implementing an optimized discharge coordination system ODCS across all inpatient units. To reduce these kind of things, we are just implementing ഈ ഒരു പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. This initiative aims to address inefficiencies in discharge planning and strengthen communication between hospital teams and communicate healthcare providers. See, from that line you can eliminate which option. ഇവിടെ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് this initiative, this new method എന്താണ് എയിം ചെയ്യുന്നത്. This is aiming to address inefficiencies in discharge planning and strengthen communication between hospital teams and community healthcare providers. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് explicitly they are mentioning about it is the enhancement of communication channels with primary care providers, making the that is all about that. So elimination of communication between hospital teams and community അങ്ങനെയാണ് പറയാം. And here it is mentioned a method that eliminates the need for communication between hospital and primary care teams എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണോ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? അല്ല. So that you can eliminate option C, it is not mentioned, or you can say contradictory ഞാൻ പറയില്ല, you can say this is not mentioned. And key features of ODCS. Okay, so what about you guys? നിങ്ങളത് വായിച്ചപ്പോൾ when you read that particular sentence, what do you feel, or what do you feel? എന്ത് ഫീൽ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക്? Can we eliminate option C? Could you please comment here? Can we eliminate option C from that particular line? Anyway, I'm just moving to key features of ODCS. The first one, integrated digital tracking. The system enables real-time monitoring of patient readiness for discharge, allowing healthcare professionals to proactively coordinate post-hospital care. See, again, our line in the you can trace towards option, which option? Or second option, alla. In the second option, they have mentioned about, reduces a role of the hospital team എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു കോർഡിനേഷനാണ്. Second one, enhanced communication channels. Automated notifications will be sent to primary care providers, ensuring a seamless transition of care and minimizing gaps in follow-up management. And third one, standardized discharge protocols. A structured list or checklist will be followed to confirm that all necessary post-discharge arrangements such as medication reconciliation, rehabilitation services, and follow-up appointments are completed before a patient is discharged. And the next one, multidisciplinary collaboration. Nurses, physicians, and allied healthcare professionals will play a central role in evaluating discharge suitability and communicating patients' need effectively. See, അവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് you can eliminate option B, that is contradictory or opposite option, because here it is very clearly mentioned they have a role, they have a important role. അവർക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ സെൻട്രൽ റോൾ ഇൻ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഡിസ്ചാർജ്. ബട്ട് ഇൻ ഓപ്ഷൻ ബി they've mentioned reduces the role of hospital staff. That means contradictory option. So through elimination method, my answer is option A, a newly developed system that enhances discharge efficiency and strengthen follow-up care. That is my answer. That is the overall idea of the notice. അതല്ലേ ഇവിടുത്തെ overall idea. And as you guys know, I have already told you, if it is third category, if the subject line is mentioned, subject line is very important. Subject line തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? You can just read the subject line very carefully. New protocol for enhanced patient discharge and follow-up. That is the answer. That is the overall idea. That is the purpose. Okay, so let's complete that. Action required. All staff members are expected to attend mandatory training sessions next week, familiarize themselves with the new system's functionalities. Answer is here. Further details regarding implementation timelines will be conducted due course. Okay. For enquiries, please contact the patient flow coordination office. Okay, that's all about the notice. So my answer is option A. Any doubts? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. യെസ് ആദിത, യെസ് മാം, ഇറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാഡിക്ടറി. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാഡിക്ടറി ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് കോൺട്രാഡിക്ടറി. വെരി ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ഇൻ ദ പാരഗ്രാഫ് ദേ ഹാവ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ, അല്ലേ, ഒരു സെൻട്രൽ റോൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യെസ് അജൻ, ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വി ആർ റീഡിങ് ഫോർ ദ പേർപ്പസ്. വെരി ഗുഡ്.
Alright, so that's all about part B question. Now let's discuss our part A material today. We have a self-prepared material for part A today, which is VP shunt, right? Yeah, so this is the material which we have today. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ, ദാറ്റ് ഈസ് വി പി ഷണ്ട്. ഓക്കെ, വെൻട്രിക്യുലോ പെരിറ്റോണിയൽ ഷണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് വി പി ഷണ്ട്. എനിവേ, എല്ലാവരും മെറ്റീരിയൽ ചെയ്തിരുന്നോ? ഓൾറെഡി ഐ ഹവ് അപ്ലോഡഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ. ഐ മീൻ വി ഹാവ് അപ്ലോഡഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ സെയിം പേജ്, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്, ദാറ്റ്സ് കോൾഡ്, നോട്ട് ദ സെയിം പേജ്, Nidhu's Academy Reading. So we have a page, so-called page Nidhu's Academy Reading, and അവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ പ്ലീസ് ഡൗൺലോഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദെയർ ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു ദ മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഇസ് എ വെരി നോട്ട് എ വെരി ഫെമിലിയർ ടോപ്പിക് ഫോർ അസ്. ഐ മീൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഒരുപാട് ഫെമിലിയർ അല്ലേ, ഒരു റെയർ ടോപ്പിക്കാണ്. ദിസ് ഇസ് വി പി ഷണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് we can apply the method of skimming and scanning into part A. Last is live session, the last live was on Monday. Monday live I was discussing part A in detail explanation arnu part A. So if anybody missed that particular session on part A, please do watch the session. Okay, അത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷനാണ്. പാർട്ട് എനെ പറ്റി നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു സെഷനാണ്. അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിവേ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. Anyway, let's move to this particular material, which is VP shunt. And here, in this material, let's do a skimming and scanning first of all. Then let's read the question answers. I already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, when you do skimming and scanning, don't miss a line. ഒരു ലൈൻ പോലും മിസ് ചെയ്യരുത്. And read all the lines, which is very important for you. So definitely they can ask questions from each and every line. So അതുകൊണ്ട് ഒരു ലൈനും മിസ് ചെയ്ത്, don't miss any line. Do read each and every line carefully. Okay, hi Meryl. Good evening. Yes, Lizzie. ചെയ്തു അല്ലേ? കുക്ക് ചെയ്തരാ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. So anyway, so I'm going to read the material and I will just underline the important keywords from the material. Then let's deal with the question answers today. So VP shunting is a surgical procedure that primarily treats a condition called hydrocephalus. This condition occurs when excess cerebrospinal fluid, that is CSF, collects in the brain ventricle. CSF cushions your brain and protects it from injury inside your skull. Thus, the fluid acts as a delivery system for nutrients that your brain needs, and it also takes away waste products. Normally, CSF flows through these ventricles to the base of the brain. The fluid then bathes the brain and spinal cord before it is reabsorbed into the blood. When this normal flow is disrupted, the buildup of fluid can create harmful pressure on the brain's tissues, which can damage the brain. Doctors surgically place VP shunts inside of one of the brain's ventricles to divert fluid away from the brain and restore normal blood flow. Flow and absorption of CSF. Okay, that is all about VP shunting. What is VP shunting and why we are doing that and who is doing that? Text B, general anesthesia is administered to ensure pain-free throughout the surgery. Once the patient is under anesthesia, a breathing tube is placed in a windpipe through the mouth to facilitate breathing. The surgeon makes incision on the head, neck and abdomen, and a small hole is drilled in the skull. Through one of the incisions, 3 catheters, which is thin, flexible tubes, are inserted in the brain's ventricle. And oh my god, something has happened. I mean, some kind of, network issues. Already I've underlined a lot of keywords, but something missed. Anyway, നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്? Yeah, I'm just okay. Moving back. എന്തായിരുന്നു? Okay, part B. General anesthesia is administered to ensure pain-free throughout the surgery. Once the patient is under anesthesia, a breathing tube is placed in a windpipe through the mouth to facilitate breathing. The surgeon makes incisions on the head, neck and abdomen, and a small hole is drilled in the skull. Through one of the incisions, 3 catheters, thin flexible tubes, are inserted. One in the brain's ventricle, another in the abdomen, and third attached to the valve placed behind the ear under the skin. The endoscope is commonly used for catheter placement. The tube passes down chest and abdomen, allowing the excess fluid to drain into the abdominal cavity. After ensuring all the catheters are properly connected, the incisions are stitched and bandaged. The entire procedure typically lasts between 60 to 90 minutes. That's all about part B.
And C, placement of a shunt is a very safe procedure. However, complications can occur during or after the procedure. You might experience adverse reactions to anesthesia such as breathing difficulties, changing in heart rate, and or changes in blood pressure levels. There are rare risks specific to VP shunting: infection in the shunt or the brain, blood clots, bleeding in the brain, damage to brain tissue, swelling of the brain, fever, headache, abdominal pain, fatigue, and a spike in blood pressure levels. Having the same symptoms that were present when the shunt was initially placed and can indicate an infection or malfunction of the shunt. According to the University of Chicago, infection is most common in the first few weeks after a shunt placement. And text D, we have a pictorial here, that is pragmatic approach to investigating idiopathic normal pressure hydrocephalus, INPH, brain imaging. If it is no, unlikely INPH, clinical symptoms, Evans index, some kind of numbers mentioned, no secondary causes. Okay, if it is yes, then clinical symptoms, you can check gait impairment, cognitive impairment, urinary impairment. If it is no, asymptomatic hydrocephalus. If it is yes, then you can go for 40 ml CSF tap test. Okay, shows what? Normal opening pressure and CSF contents, improvement in time to walk by 10%. If it is yes, prefer shunt surgery. If it is no, 48-hour lumbar drain or lumbar infusion test is there, improvement in time to walk by greater than 10% of our CSF. And refer shunt surgery. Then if it is no shunt, non-responsive, INPH or alternate diagnosis. That is all about text D. Okay, so now let's move to VP shunt question answers. You can comment your answers here, okay? So please give me the comments and please do send what are the right answers for 1 to 7 set of questions. So as I have already done previously, I'll just read all the questions 1 to 7. I'll underline my keywords from 1 to 7. You guys please do comment your answers 1 to 7. Okay, 1 to 7 ningalde question answers edaanennullathu on the comment cheya. Like 1, for example, if it is first question is from text B, you can comment first one B, second one C. Likewise, you can comment 1 to 7. Okay, upon the comment cheyde. Very good, Grishma. Yes. Likewise, you can comment. This is an easy method. Okay, very good. Yes, good effort. So please do comment your answers 1 to 7. I'm going to read the question. I will underline the keywords from the question. How is breathing assistance made available to the candidates during the procedure? Breathing assistance and candidates. What all functions are specifically done by CSF? Function specifically CSF. Adversities commonly associated with anesthesia. In candidates for surgery, adversities associated anesthesia. In what ways are the cerebrospinal fluid get accumulated in the brain ventricles? Ways cerebrospinal fluid accumulated. Quantity of catheters to be inserted through the incisions in the process. Quantity catheters inserted. How can we identify the flows of inserted shunts? Identify flows shunts. And which are the common diagnostic techniques to ensure the requirement of certain procedures to address INPH? So common techniques and INPH. Okay. So these are my keywords from all the questions. Okay, upon the comment here, what is your answer for question number 1, or tell me what are your answers for 1 to 7 set of questions. Okay, I'll wait a few seconds. ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. യെസ് ശരണ്യ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോജ, ആതിര, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. വാട്ട് ആർ യുവർ ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 to 7? Okay. Yes, Sania. Yes, Reshma, Liji, Grishma. Okay. Yes. Finally, I just write the answers here so that you can check your answers. If you have any doubts, after that you can ask me, of course. Okay, Beulah. Yes, Nina. Yes, Albi.
All right. Yeah, very good. Yes. So that I think I'll just write all the answers here so that you can just check your answers whether it is right or not. Okay. And after that, if you have any doubts regarding, if any of the answers, if you have done any mistakes, then of course you can ask me your doubts. Okay. So the first one, how is breathing assistance made available to the candidates during the procedure? So my answer is from text B. Okay, and in text B there is a point in text B here. Once the patient is under anesthesia, see, I got the answer from here. First question. A breathing tube is placed in the windpipe through the mouth to facilitate breathing. So that my answer is B. So what was the question? Breathing assistance. See, so simply answer is from B. Second one, my answer is from text A. What all functions are specifically done by CFS in the human brain? And I got the answer from text A from the first para. Yes. Okay, and here I got the answer from here. Somewhere here from the second line, CSF cushions your brain and protects it from injury inside your skull. See, I got the answer from here. So second question answer is here. And my third one answer is adversities commonly associated with anesthesia in candidates of surgery. My answer is from C. So anesthesia, adversities from the first paragraph. Here, you might experience adverse reactions to anesthesia such as breathing difficulties, changes in heart rate or changes in blood pressure levels. So that my answer is that. And that was question number 3. And for the fourth question, my answer is A. A is my right answer. Where is cerebrospinal fluid accumulated in the brain ventricles? And I got the answer from text A. From here, I guess. Second para, when this normal flow is disrupted, the buildup of fluid can create harmful pressure on the brain's tissue, which can damage the brain. So my answer is here. Question number 4. And fifth question, I don't know whether you got the answer from the same line. Those are the lines that I got the answer from, so that you can comment it here. If any changes, you can comment. Okay. If any doubts also, you can just ask me your doubts. Yes. എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. 1 second. Let me finish 1 to 7 set of questions. Okay, so fifth one is I got the answer from C, A, then okay, B. Fifth one, my answer is B. Quantity of catheters to be inserted through the incisions in the process. And I got the answer from B. From catheter, yeah, see, catheter. So here, 3 catheters, thin flexible tubes are inserted, one in the brain's ventricle, another in the abdomen, and the third attached to the valve placed behind the ear under the skin. So that is my fifth one. And sixth question answer is how we can identify the flows of inserted shunts. Answer is I got from C. And from C, my answer is here, fever, headache, abdominal pain, fatigue, and spike in the blood pressure levels, or having the same symptoms that were present when the shunt was initially placed can indicate an infection or a malfunction of the shunt. So sixth one is from that line. And seventh answer, which are the common diagnostic techniques to ensure the requirement of certain procedures to address INPH? I got the answer from text D, because as per the title itself, and a lot of procedures mentioned here. So my answer is D. Okay, it's all about this. So 7th question. Okay, so now tell me, do you have any doubts regarding 1 to 7 set of questions? If you have any doubts, I'll just clear the doubts. No doubts? Okay, so let me just check your answers, guys. Yes, B. Yes, Grishma, your answer is B, A, C, A, B, B, D. B, A, C, A, B. It's not B, B, D, D. It's B, C, D. Okay.
BACA, BBD. Very good, Reshma. Yes, Liji, there is a small mistake. It's not, sixth question is not from B, it's from C. I hope it is clear for you because I already marked the answer where it is from. Yes, Reshma, BACA, BBD. It's not B, sixth question is C, dear. And yes, Atira, BACA, BBD. It's not BBD. Okay, majority you got sixth question from B. I don't know why. Answer is actually from C. Okay, C ആണ്. And yes, Soja, same തന്നെ. Sharanya, same. Yes, Sania, it's same. Okay, have you guys actually read the question? നിങ്ങൾ question വായിച്ചിരുന്നോ? Or if you are just typing the same answers as like the previous ones? ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നു answers. Is it how you have done the material? Because the sixth question is a very simple question. Yes, Beulah, BACA, BBD. It's not BBD. It's sixth question is C. Then I'll be same answer. Yes, Anju, I think same answer. Shilpa, okay, same answer. Atira, sixth one. Okay. So everybody is asking for the sixth question. How we can identify the flows of inserted shunts? Now tell me, your answer is B. Okay, why it's B? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്? വൈ യു ഗൈസ് സെലക്റ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ബി? ഇസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്താ കത്തീറ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ഹൗ യു സെലക്റ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ബി? സി, അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ആർ ആസ്കിങ് ഫോർ വാട്ട് ആർ ദ ഫ്ലോസ്. ഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദ ഫ്ലോഡ് മീനിങ് എന്താ? FLAWS, ഫ്ലോ വിച്ച് മീൻസ് എ മിസ്റ്റേക്ക്, or flows which means some kind of side effects, some kind of negative impacts, complications. That is FLAWS flow. So in the question they are clearly asking how we can identify the flows of inserted shunts. Okay, so why? Yes, very good LV, right answers. Okay dear, yeah. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഫീവർ, ഹെഡേക്ക്, abdominal pain, fatigue and a spike in blood pressure levels or having the same symptoms that were present when the shunt was initially placed can indicate an infection or a malfunction of the shunt. According to the University of Chicago, infection is the most common in the first weeks after a shunt replacement. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് yes, what are the flows after the insertion you can experience. കണ്ടല്ലോ. So answer is ബി. എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഹൗ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഫീവർ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് വാട്ട് headache, abdominal pain. So this is how we are identifying these are the flows or these are the mistakes after insertion of this. Okay, so answer is C. Okay, hope it is clear for you. And just I'm moving to the eighth question. Again, I'm reading eighth question, all the question answers. I will write down the answers. As the time, you can just please do comment your answers as well. Eighth one, the typical complication seen in the candidates during the initial week post to surgery. Complication, then initial, post. Pre which means before, post which means after surgery. After surgery കാണുന്ന ഒരു typical complication എന്താണ്? In the initial weeks, very clearly mentioned in text. See, I'll just put the text as well. Then minimum duration required for the procedure to get done. So minimum duration and procedure. So I think it's from minimum duration is mentioned in A, B, C, B, text B. 10th one, what might be the usual condition if it shows no clinical symptoms such as cognitive or urinary impairment? So condition, no, and impairment. Okay, and that is from urinary impairment, and that's all mentioned in D, right? Yes. Okay, 11th one. In hydrocephalus, the accumulation of cerebrospinal fluid may develop in. So hydrocephalus, accumulation and develop. And I think 11th one answer is from A. 12th one, assistance of which equipment is generally utilized in the installing of catheters? Assistance, equipment, catheters. I think 12th question, catheter, equipment, answer is B. 13th one, how long would be the lumbar drain test usually taken for? Lumbar, how long usually, or test? And I think answer is from
lumbar disc, not disc, lumbar test is mentioned in D. Other than brain, which part also gets bathed? I think answer is A. Yeah. Okay, so now tell me your answers. Okay, yes, so I'm going to write my answers, so please do write your answers as well. Okay, 8th one. Typical complications seen in the candidates during their initial weeks to post surgery. So that is, I already told you, it's from C. Ivada C la. I got the answer from C. From here. According to the University of Chicago, infection is most common in first weeks after the shunt replacement. Answer is from here. Infection is the answer. Seriyale? Infection aanu answer varunathu. Okay. Infection is the answer. Then minimum duration required for the procedure to get done. Again, it's from B. Evidana B lo. The last line. Entire procedure typically lasts between 60 to 90 minutes. Minimum chochikonda answer is 60 minutes. Okay, so that's from here. 9th question. 60 minutes. My answer is 60 minutes. 10th one. It's from D. No clinical symptoms anengil. Okay. Yeah, if it is clinical symptoms, that is no in the asymptomatic hydrocephalus. That is question number 10. Asymptomatic hydrocephalus. Please be careful about the spelling, okay? Asymptomatic hydrocephalus. Okay. Then 11th one. In hydrocephalus, the accumulation of cerebrospinal fluid may develop in. Engineer. Yes. All of you commenting your answers. Definitely I'll check your answers, okay? After this 14 questions, I will check your answers. അപ്പോൾ 11th one എയിലാണ് hydrocephalus accumulation cerebrospinal fluid അല്ലേ? Okay. This condition occurs when cerebrospinal fluid or CSF collects in the brain's ventricles. So answer is here, brain's ventricles. Question number എത്രയായിരുന്നു? It was 11th question, right? Yeah, 11th one. So brain's ventricles. Brain's ventricles. 12th one. Assistance of which equipment is generally utilized in the installing of catheters? 12th one. Text B lana. So I think yeah, the endoscope is commonly used for catheter placement. So answer is here, 12th one, endoscope. So my answer is ഏത് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നല്ലേ? സോ മൈ ആൻസർ ഇസ് ദി എൻഡോസ്കോപ്പ്. ഓക്കെ, യെസ്. താങ്ക് യു ഫോർ 11th one correction. The brain's ventricles ആണല്ലേ? Let me check, okay? I didn't notice that. Very good. In the brain's ventricle ആണ്, so that is the brain's ventricle. Very good, very good. 13th one. How long would be the lumbar drain test usually taken for? എത്രയായിരുന്നു? It was 48 something, right? Yeah, 48 hour. So answer is 48 hour. That is question number 13. Okay, 48 hour. Hours എഴുതരുത് because hours S is not mentioned there, so that you can write just 48 hour. Okay, and yes, everybody is commenting. Hey Anju, yes, endoscope, Albi. Okay, Albi, endoscope in the frontal, there is an article, right? So you have to write the article. Don't forget to write the article.
14th one, the other brain, other than brain, which part is also? So answer is from text A. I think it's spinal cord, right? This where is it mentioned? The fluid then bathes the brain and the spinal cord before it is reabsorbed into the blood. Spinal cord. So answer is spinal cord, right? That's my answer. So spinal cord. Okay. Okay, so any doubts? Infection, 60 minutes, asymptomatic hydrocephalus, brain's ventricles, the endoscope, 48 hour, spinal cord. Let me check your answers again. The answers. Sania, very good, Sania. Yes. Okay. Starting with Grishma, eighth one is infection. Yes, Nina, infection, Beulah. Nina, ninth one is 60 minutes. Yes, Sharon, infection, 60 minutes. Infection, 60 minutes. Infections. Yes, Oja, spinal cord, 14th one. Yes, LV, very good, LV. Infection, 60 minutes. Asymptomatic hydrocephalus. The in also already in the question here. So answer is the brain ventricles. Endoscope and spelling ശ്രദ്ധിക്കണം. Endoscope and spelling, there is an E missing. 48 hours, not hours, hour. So എത്ര answers തെറ്റി? 1, 2, 3. Spinal cord, not spinal cord. The endoscope, yes. Infection, yes. Beulah, 10th one, gait impairment, no dear. 10th one is actually asymptomatic hydrocephalus. And 11th one, the brain's ventricle, endoscope, 48 hours, spinal cord. Okay, Atara. Grishma, asymptomatic hydrocephalus. Yes, asymptomatic hydrocephalus, spinal cord. Okay, Grishma, yes, Soja. Sania, infection, 60 minutes, asymptomatic hydrocephalus, brain's ventricle. Then endoscope and 48 hours, spinal cord. All right. Almost, yeah, all the answers are right for everyone. But when you, I think maybe it is a typo, you type in a mistake, plus, but please do carefully check your spelling as well. Cut spelling mistake, definitely they will cut your marks. Okay, so now I'm just jumping to 15 to 20 set of questions. Brain's ventricle, the subcutaneously placed valve behind the ear, and the dash are the three areas where the catheters are placed. I think 15th question, my answer is from B, I guess. 16th one, dash is referred to the patient if they show normal opening pressure and CSF contains 40 ml CSF tap test. Okay, and 16th one is from tap test and all thing. It's D. The buildup of fluid due to the disruption of normal flow and can induce pressure on the dash leading to the brain damage. 17th one, brain damage and all. A. According to the dash, infection is most common in the initial weeks after a shunt replacement. So 18th one, initial weeks and all, shunt replacement, I think C. 19th one, the liquid performs as a distributor for dash and it also removes residues. I think it's A. The fluids get exudated into the dash by the tubes and are passed down through chest and abdomen. B, right? Abdomen I just mentioned in V. Okay, so first one, brain's ventricles, already brain's ventricle, brain mentioned anale. About answer in the video. Behind the ear and the dash are the three. Yes, Grishma, abdomen shunt surgery, brain's tissue. Very good, very good. Chicago, University of Chicago, nutrients, abdominal cavity. I'm going to write my answers, okay? First one is abdomen. Very good. Abdomen. And that is from text B. Yes. Here. 3 catheters inserted. That is another in the abdomen. See, abdomen is the answer. So, question number 15. And next one. 16th one. Dash is referred to the patient if they show normal opening pressure and CSF contents in 40 ml CSF. The 40 ml, they can go for shunt surgery.
This is the answer. Answer is question number 16, shunt surgery. So shunt surgery. Okay. And 17th one, dash, the buildup of dash leading to brain damage. 17th one, text A. Text A. When this normal flow is disrupted, the buildup of the fluid can create harmful pressure on the brain's tissues, which can damage the brain. That is 17. But my question is, already brains already brain is mentioned there, so that you can write tissues or brain's tissue. Let me know your answer, please. On answer parayo. 17th one, what is your answer? Brain is already here in the question. Brain damage in the so you don't have to repeat any word. So should I write brain's tissues or tissues? How can I write there? Is it brain tissues or tissues? Yeah. Okay. Tissues. Okay. Either you can write. See, according to that rule we have followed, you don't have to repeat any single word from the question into the answer option. But എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, ഓൾവേസ് അത് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ റിപ്പീറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ്, യു ക്യാൻ റിപ്പീറ്റ് നൗൺസ്, യു ക്യാൻ റിപ്പീറ്റ് കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രെയിൻസ് ഡാമേജ്, ബ്രെയിൻസ് ടിഷ്യൂ, നമ്മൾ ചുമ്മാ ടിഷ്യൂ എന്ന് എഴുതുമ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ്, ബിക്കോസ് ബ്രെയിൻ ഇസ് ഓൾറെഡി ദെയർ. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വാക്കാണ്, ബ്രെയിൻസ് ടിഷ്യൂ, ബ്രെയിൻസ് ഡാമേജ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ദെയർ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻസ് ടിഷ്യൂ. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, രണ്ടും കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, 18th one, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡാഷ്, ദാറ്റ് ഇസ് 18th one, infection, University of Chicago അല്ലേ, University of Chicago, University of Chicago. Okay. 19th one, the liquid performs as a distributor for dash. Distributor for what? I think it is nutrients, and you guys already mentioned it is nutrients. Yeah, it's the fluid acts as a delivery system for the nutrients. Yeah, here. So answer is question number 19. Nutrients. Okay. Nutrients. And the last one from B. Okay, this is the answer, 20, abdominal cavity. Okay, abdominal cavity. Okay, so that's my answer. Okay, so not that much difficult, almost direct answers ആയിരുന്നു, and you can expect this kind of a question in your exam as well. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സാമിന് വരിക. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഡു പ്രാക്ടീസ് എവറി ഡേ. നമ്മൾ ലൈവിൽ പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും, ഇഫ് യു ഹാവ് മെറ്റീരിയൽസ് വിത്ത് യു, ഇപ്പോൾ ലൈവിലെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വാട്ട് ഇസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഇൻ ദ ലൈവ്? ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രഷ്, സെൽഫ് പ്രിപ്പയർഡ് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ പോലെ അല്ല. We have every day, each and every day we have fresh new materials, പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. സോ ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് ദ ലൈവ് സെഷൻസ്. കമ്പൽസറി ആയിട്ടും ലൈവ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കണം. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇഫ് യു ആർ ജസ്റ്റ് വാച്ചിങ് ദ ലൈവ്, ഈവൻ വാച്ചിങ് ദ ലൈവ് സെഷൻ, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ പാസ് ദിസ് എക്സാം. അറിയാമല്ലോ, ബാക്കിയുള്ള മൊഡ്യൂൾസ് പോലെയല്ല, റീഡിംഗ് ഇസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് മൊഡ്യൂൾ ഇൻ OET. But if it is making you guys, if you want to make it easier, please do watch all the live sessions. And I know that all the live sessions from Nidhu's Academy, which is helpful for you guys. Okay, അപ്പം എന്തെങ്കിലും വേറെ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ you can comment it here. I'll just respond to your comments as well. So thank you everyone. Happy weekend. So see you on Monday. Thank you. Bye.